Unit 6, Lesson 7, the last one in this unit. Describe possessions. Твой парень. Твой парень. Your boyfriend. Твой possessive pronoun, second person singular. Твоя вещь. Твоя вещь. Твоя вещь. Your thing. Твоя, second person singular, feminine. Ты мой гость. Ты мой гость. You're my guest. Мой, first person singular, masculine. Не твое дело. Не твое дело. Не твое дело. None of your business. Где ваши тетради? Where are your notebooks? Ваши, second person plural. Прошлая неделя. Прошлая неделя. Last week. Прошлая неделя. Где ваши вещи? Где ваши вещи? Where are your things? Здесь и наша книга, и ваша. Both our book and yours are here. Том мой кот. Том мой кот. Tom is my cat. Твоя кровь. Твоя кровь. Your blood. Мое дело. Мое дело. My business. Ваня, это твоя сестра. Ваня, this is your sister. Perfect. Remember to leave your comments, share your ideas, questions. See you next time. Bye.